Primeramente el gobierno marroquí invadió a mi patria, empezó a matar, entre ellos mi padre. لما وقفت قلت له عيني طاحت رد لي الورقة مباشرة. الآن احنا ترابنا وهاي الشهادة هون حلوة وممكن. Today is a really big day for the Sahrawis. It's the 38th anniversary of the declaration of the Sahrawi Arab Democratic Republic. And to celebrate, there's going to be a parade here in the camp of Bouche d'Or. Aujourd'hui, c'est le 38e de la déclaration de la République arabe sahraoui démocratique. Aujourd'hui, je viens ici pour faire la fête avec tous les Sahariens ici. Vous célébrez, mais en fait, la plupart du Sahara occidental est toujours sous l'occupation du Maroc. Il y a un côté livré par l'armée sahraoui, il y a un côté qui est occupé maintenant par le Maroc. The Sahrawis are native to the arid western part of the Sahara. But despite the International Court of Justice recognizing their right to their land, most of Western Sahara has been illegally occupied by Morocco since 1975. A 16-year war broke out between Morocco and the Sahrawi Liberation Movement, the Polisario. In 1991, the UN-brokered ceasefire promised a referendum in Western Sahara. But 23 years later, nothing has changed. Western Sahara is now divided into two by a 2,700-kilometre-long sandwall, surrounded by some 7 million landmines. While more than 100,000 Sahrawis fled across the border to Algeria during the war, where they had been waiting for 4 decades to return to their homeland, most Sahrawis still languish under Moroccan rule. لا يمكن إلا أن نشيد ونعتز ونفتخر بصور الصمود والمقاومة لأهالينا بالأراضي المحتلة. Noam Chomsky a dit que le printemps arabe n'a pas commencé en Tunisie en 2011, mais en fait, il a commencé dans les territoires occupés du Sahara occidental avec une manifestation dans laquelle vous avez été un des organisateurs. Oui. Mais la première pas le pouvoir arabien, c'est des musiques. In October 2010, Sid Ahmed helped mobilize the Gedemizig protest camp near Layoun, the capital of occupied Western Sahara. Thousands of Sahrawis gathered to demonstrate against their unequal social and economic status and the brutal oppression of their human rights. When Morocco cracked down on the protest, Sid Ahmed managed to escape. He had to leave his family, cross the desert, then pay the Moroccan army to let him pass through the sandwall, and finally risk his life in the minefields to find refuge with the Polisario in Algeria. Et avec un bon état démocratique ici, mais le problème c'est que nous ne sommes pas dans notre terre, que nous avons besoin d'indépendance. The situation of ceasefire has been going on since 1991. Are young people getting tired of this? لكن للأسف 30 سنة أو 40 نحن على هذه الويلات. إن كان فعلا العالم الأولوية هي المصداقية لحقوق الإنسان، فإن الصحراء الغربية تعطي جملة وتفصيلا عن انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. Salimos con armas y tendremos que entrar con armas, ¿sabes? We're on our way to see the Polisario-run refugee camps for the first time. We were shown around by Ahmed Saleh, a war veteran and commander of the Polisario. He drove us to one of the camps so that we could see for ourselves what life is like for the more than 100,000 Sahrawi refugees. All the desert around here is just barren lands. These are nomadic people. They used to be able to travel and
since the wall and the occupation, they can't do that anymore. نحن يعني نسكن فيها منذ 38 سنة، يعني احنا عايشين على الدعم الإنساني فقط. نحن يعني أتينا هنا على أساس قضية وطنية لتحرير أرضنا، سنبقى يعني في نفس المسار ولو نبقى مقبرة جماعية، وتواجدنا هون يعني ونحن في انتظار استقلالنا. Going to visit a family To see how they live. العائلة التغذية جينا من المساعدات لتغذية جدا متواضعة. عائلة مثلا تجبر لا الحبوب ولتر من الزيت في الشهر، وتجبر لا فرينة، يعني مواد ما هي متكاملة للعائلة. Why are you giving up your life to fight the Moroccan government? Bueno, primeramente el gobierno marroquí invadió a mi patria, empezó a matar y a eliminar en fosas comunes a miles y miles de saharauis, entre ellos mi padre, que fue encarcelado y asesinado en las cárceles, más mi hermano también, que fue desaparecido desde el 1981 hasta hoy día. En su invasión lo cogen, lo amarran y lo llevan en un helicóptero y lo lanzan hacia la tierra. Más las fosas comunes lo entierran vivos. All the 5 camps here around Tindouf are named after cities in the occupied territories. Sahara, Layoun, Bushtar, Dakhla. And most of the people who live here have never even been to these places, have never even set foot where their parents and grandparents were born. And they've lived like refugees for 40 years on a food aid program that is supposed to last no longer than 3 years. And they choose to live like this because if they would settle down, that would mean that they're no longer refugees and that they've given up. This guy will sit here on this tree all day, and if he sees an enemy soldier, he'll give a signal, and suddenly out of nowhere, all these soldiers appear from secret tunnels. It's so dusty in here. لأن أعطانا الأمر اليوم الصبح نحرر ترابنا.